Next natin is, finish na tong numbers, di ba? Ano naman to? Nagto-type siya. Anong to? Oh, it's letter. Yes. Anong letter ito? Oh, U? Yes, Q. Anong color ang gusto? You can use pa dito, ha? You can use na. Mommy, look. What? Very good. Can I see? Yes, it's Q. Color mo na yung Q. Bilisan mo. Q, Q, Q. Color mo na siya. Use mo yung mga nakahiga para hindi ka nahirapang mag-open. Yes. Up, circle. Tapos, No. Circle muna. Circle. Naubos yung pentel pen whiteboard natin eh. Very good. Anong next letter? M. Anong M? That's not M. W. 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 Water. Water. Kama. Wa. Eto, Q. Queen. Ganon. Queen. Ta. Water. Water. Do not manatatakpan. Muna, color muna siya. Okay. Next, what letter is this? E. Color muna yung E. Ganito mag-color ng E. Wait a minute. Yan, mag-write down. Tapos, ganon. Okay? Go. Wait a minute. Go. Very good. Anong letter ang sunod? H. R. Ay, ikaw, di ka talaga pag... sige na, color mo na siya. Ganito mag-color. See mo muna, mami. See. Down, half circle, then small, down na line, okay? Go. Opo. Color mo na. Ganyan na. Baba, half circle, tapos baba ulit. Color mo na. Yellow. Yellow, green. No, that's not right. I told you, pababa. Ganyan siya, pababa. Ganyan. Baba mo na. Ganyan. Then, hindi pa finish. Look. Half circle. Then, baba. Very good. Next. Anong letter? I. No, that's not I. Tingnan mo ito yung I, T. Turtle. Ito yan, T. Ganun. Ganun. It's my teeth. Yeah, that's not clean. Yeah, can I see? It's not clean ang teeth niya. Kaso yung mayroon siyang dumi sa ilong. Ako na. Color mo na. Very good. Yes. It's okay. Kunin natin mamaya. Very good. Pero dapat ganito nauna yung baba, ganyan ganyan baba muna bago ganon. Ikaw, ganon muna bago, baliktad. Next. No, baliktad. Yeah, you're baliktad. Next. Anong to, letter to? You're wrong, mommy. You're wrong. Ako pa ang wrong? Ikaw ang wrong. What letter? Mommy, use the socket. Yes. Anong letter to? Y. Y. Ganyan ang write ng Y, Tingnan mo si mami para tingnan mo, ganito siya, maliit na line, pababa, tapos ganon, okay?
Write mo na. I choose red. Mm. Red. 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 Ouchie. Ouch. Sorry. Hmm. Another red. Very good. Next letter. Next, you. Very good. Sige nga, write mo nga. Wait. Why? Yan naman, alam ko na. You know na yan eh. Tagal mo nang alam yan eh. Color muna, color. Okay. Choose. Wait. Hmm? Blue. Yes. Wala na tayong flush. Very good. Next. Letter. Anong letter to? I. Very good. Alam niyo yung I. Pero yung T, hindi. Ito. Anong letter to? T. Very good. Teeth. T. Letter? T. Very good. Anong teeth? T lang. Game na. Color mo na yung ano. Anong letter ulit to? T. Ito. Okay. And then more. Okay. P. Yes. It's a Barbie jar. Anong favorite mo na color? Pink. 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 Pag namimili ka ng slime, green eh. Go na. No, I'm pink. Okay po. That is lavender. Ayawan ko, lavender ba yan? What? Lavender pink. What is this? What color is this? Oh. No. Yes. Nakasisip ko 0. Siya nga si mami, no? Yeah. Oops. Yes. Next. Oh. It's P. Color mo na yung P. Red. Paano yan? Straight line muna. Straight line. Then, no. I told you pa ganun. Dito sa taas. Nagmamarunong kasi. What's next? Letter. A. Color mo na yung A. Hindi ko nilagay yung D. Wala lang siyang space. Game na. Ito. Red. Kahit ano na dyan. Red. Where's red? There it is. Wait. Oh. A. Red. So red. Red. Very good. Ito anong letter to? Oh. L. F. F. Nakalimutan na F. F. Go. Kunin mo na yan. F is the angry. Yellow. F is fish. Fish. Farm. Farm. Pababa. Pababa. Pababa muna. Tapos, ganyan. What's next letter? Yes. It's like a baby. What is this? What letter? G. G as in goat. Goat. Go. Ganun. Goat. Mommy, goat. Yes. Mommy, look. Giraffe. Giraffe. Mommy, look. Yes. Kulay mo na. Oh, yeah. Circle muna bago yung line, Ganyan siya nung magsulat ng yan. Ganyan yung magsulat niyan. So, half circle, tapos line. Ganyan, Okay. Okay, go. And the green.